And there is another question that we are discussing now is that so write some of the important qualities of phone calling or phone conversations. Some of the important qualities ఏమేమి ఉండాలి అన్నటువంటి దాన్ని we will discuss this now. So here are the some of the 10 10 steps for the phone conversations. Here we have 10 steps. So we will look into each step in detail. So the first one is answer the call within the first 2 or 3 rings. And whenever you are making a call or receiving a call, you should try to answer the call within 2 or 3 rings. This is very very important in a business conversations. And the second one is identify yourself and your business at the beginning of the calls. That means nothing is that. So immediately when you are making a call, introduce about yourself and about your business or your service that you are providing. So this is very very important thing that you should say about yourself and your business or your service that you are providing to the customer. And the third one is let positive respond in your voice. That means so we should maintain a positive way of speaking. So greet him, already I said it. So tools lo manam chesukone elements lo discuss chestunnatugane. So we should greet him and maintain a clear speech. Whenever you are speaking, speak clearly and use proper language. Don't use an ununderstanding language or the vocabulary. So use the proper vocabulary which is very clear and very understood to the customer. If it is possible, speak in the local language. So speak with the customer which each language he is able to understand. So use it that in that way. And explain about your product or the service in a positive way. And the fourth one is watch your body language. Again and again it is coming. See. So your body language may not be seen when you are making communication, but the body language makes our voice modulation, our tone modulation. That's why we should keep into mind that so our body language has to be very active. So if you are speaking, speak properly. Don't look at your computer or don't look at the other things or don't hang with other calls. So వేరే కాల్స్తో కూడా నువ్వు హ్యాంగ్ చేయొచ్చు. When you are here to speak, ringtone వినగానే so immediately you answer. And don't make a conversation with others also. వేరే వాళ్ళతో కన్వర్జేషన్ చేసి అక్కడ మెస్ చేయకోకుండా ఉండటం అనేటువంటిది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మినిమైజ్ ఇంటరప్షన్స్. సో రిమైన్ చియర్ఫుల్గా ఉంటూనే మనం ఇంటరప్షన్స్ని కూడా ఎక్కువగా మనం ఎంకరేజ్ చేయకూడదు. సో అక్కడ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని క్రియేట్ చేయకోకుండా సో మినిమైజ్ ఇంటరప్షన్స్. అక్కడ ఇంటరప్షన్స్ రాకోకుండా మినిమైజ్ చేసుకుంటూ అక్కడ ఎలాంటి డిఫికల్టీస్ని క్రియేట్ చేయకోకుండా ఎలాంటి మెస్ క్రియేట్ చేయకోకుండా వీ షుడ్ give the information to the customer immediately. And actively listen and taking notes. Once again it is coming, see. So whenever you are speaking or making conversation, listen what the queries or the questions are raised by the customer and make it note and try to clarify in a appropriate way. If not possible, say to him that it will be explained later. And be honest. The seventh point is that you must be very honest about the product or about the service that you are providing. Say everything, what are good in that and what are the disadvantages of the things also. Whenever you say these things, the customer will have trust on you. So this is very important. And another thing, ask the caller before planning them hold. So if you wants to hold the customer, so if you want to keep a hold of the conversation, ask the permission of the customer and keep a hold. Then you resume it. If he agrees, keep a hold. If not, continue the conversation and make it finish it. And next one, minimize the emotional reactions. Don't be too much emotional. ఎక్కువగా ఆతృతగా పడిపోయి చెప్పడం అనేటువంటిది కూడా మనం తగ్గించుకోవాలి. సో టేక్ 2 deep breaths and remember to be the object of empathetic when you are talking to him. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు
take a deep breath for 2 minutes and start explaining about the thing. సో అక్కడ మనం చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేటువంటిది చేసుకోవాలి. అండ్ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఇస్ మేక్ ష్యూర్ ద కాలర్ నీడ్స్ ఆర్ మెట్ బిఫోర్ క్లోజింగ్ ద కాల్. క్లోజ్ చేసే ముందు నువ్వు అన్ని క్వశ్చన్స్కి అన్ని క్వరీస్కి నువ్వు ఆన్సర్ చేసావా లేదా అన్నటువంటిది బాగా అబ్జర్వేషన్ చేసుకోండి. అడిగినటువంటి ప్రతి దానికి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు కస్టమర్కి ఇచ్చారా లేదా, కస్టమర్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్. సో దీస్ ఆర్ ద మనకున్నటువంటి 10 ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ టు డెవలప్ అవర్ quality of, to increase our quality of telephone conversation or telephone etiquette.